Members, the leader of opposition has done. I know. That's the politics. Good morning, ladies and gentlemen. I want to appreciate the media for joining us, and a group of leaders among a petition from Kasita. That's Kampala City Traders Association. They're raising a couple of complaints, and it was signed by their chairman, one Dr. Musoke Thaddeus Nagenda. And so, let me invite them so we can hear from them. Mwaze kwekalakaasa kuba bangambe mbadde mufunye obuzibu awo. I had to engage the DPC to say, look, these people are coming to their legislators. Anyhow, let's have introductions. Firstly, I think from my side, as your chairman arrives. My name is Joel Ssenyonyi. I represent the people of Nakawa West, and the leader of the opposition. Banga abasuubuze ennaku zino bafuwa oluzungu kyovudola ndi mudwogera nnyo. So temutya. Balutegeera bulungi. Okay, colleagues, let's quickly introduce ourselves, beginning with the Chief Opposition Whip, and then bali kumpagira newaddeyo. Yekwe. Bulijjo poliisi ewamba ffe nga omutuufu gy'oli supplier. Supplier yenze. Tolina musango gw'omenya okwasaganya ensonga ezo z'okwasaganya. Can I get an update? Okay. So United kigambo UTEA kitegeeza United Arcaders Traders Entrepreneurs Association Uganda. So ku nsonga eno nti tukwataganira wamu ng'abasuubuzi ebibiina twegasse wamu Kasita, UTEA, Kafo okulabika nti tutuuse eddoboozi lyaffe mutuyambeko kubanga nannyini mufu yakwata ewawunya kati mukwate ku bigere katukwate ku mutwe. Weewaawo so tusaba wetuze wano tugatte eddoboozi eryawamu ate era munaatusonyiwa na wadde tukyadde wammwe ne tuli banyiivu mutwebuuzagana amateeka agatunyigiriza ng'abasuubuzi gayitawa ate nga nammwe mu paalamenti mutuddemu. So awo wewattabula kubanga kati tulwana na policies ezitukuba nga zitwavuwaza nga bannayuganda ate nga nammwe zibatwalira mu kubanga kati naffe tulwana waakiri basale ku musaala gwammwe tuwone ekibambulira ky'omusolo gwe batuleega. Weewaawo asimbudde chairman amaze n'atuuka sewootabadde ono alabika ye lead of opposition mu group yo waye njogera gy'ayogera ya opposition netaayo giraba. Chairman, you have arrived late, but I'm glad you have come nonetheless. We had started with quick introductions. Okay, you'll keep that because you'll do most of the talking. Again, we want to welcome the traders that have joined us this morning. As I mentioned in my preamble, I got a letter from the chairman expressing certain grievances that they do have as traders regarding taxation and several other issues, as they will explain. So I said, let's meet and we hear from them, because as legislators, we are their representatives, and it's important that we get feedback from them and so that we can voice their concerns. So let me invite the chairman of the group to present to us that petition, read out the details you want to capture for us, and then we'll see how we proceed. We haven't got timely response. When we engaged our sectoral leadership, because of your aggressive and unique leadership style, they advised to approach the office. So we are so humbled. I know the business community is very well concerned about what is transpiring currently in Uganda and even the public at large. So why we petitioned, this struggle started last year in July, after the concern from the traders around Nabugabo, seeing Chinese starting to open shops to compete with our members.
Furthermore, it brought other concerns when we saw Egyptians hawkering and even providing flasks on credit throughout the country. So when we went and engaged the Chinese, that's when we heard that already they have set up a factory in Mbale. So we got a group of leadership in the business community and toured the facility in Mbale. So when we reached there, the fact is we saw that there are certain processes which are being done on some textiles like jeans. Later, we discovered that most of the raw materials is being imported in Uganda. But with the information we had got, they had told us that they process cotton and make textiles here locally, but it was a false. So through those engagements, we advised them that we, the traders, we are willing to buy from them on condition they don't hawker and then even start distributing the jeans throughout the country, because it creates direct competition within our members and them. So they agreed, but unfortunately, what is happening currently in Nabugabo, they hired even hawkers now, so they are putting jeans even on the street. So you find that I think they have a strategy of killing our businesses. And when we try to address the Ministry of Trade, it's like we as leaders in the traders, we are not contented with the way the Ministry of Trade executes its mandate. It's like, I'm sorry to use the word, it's almost useless to that extent. So maybe the team which is there already is compromised, or maybe they hate traders, but we think they haven't done enough. So this one has taken almost enough, some good months since July last year. So even they have a petition, but you can imagine, even they have never invited us to discuss such. Furthermore, it's almost now 3 years when again we engaged the Minister of Finance about the concern on the taxes on textiles and garments. When they introduced the kilo system of 3.5, I think it was a strategy of totally discouraging us from importation. No one can pay taxes using this system and you can survive in business. So we had arguments like there is no way someone who is dealing in garments, where you have now to sell clothes using the kilo measuring scale system, totally that was impossible. Furthermore, they advised that within the East African community, they had agreed to promote local manufacturing industries, that they can adopt the 30%. But when we sent a team to Kenya, we discovered that Kenya is charging 25%, and then Kenya doesn't imply the withholding tax of 6%. Secondly, the VAT in Kenya is 16, not 18. So what has it impacted to our members? By the time we reach a container here, we have paid 24, that is 18 and 6, and then the 35. Sincerely, you cannot sell any cloth and you remain with a small, anything like a profit. So before we could maneuver and you try to find other avenues, but we decided, let us go clean. Let us meet our tax obligation. So what has happened? That our customers who used to come from Rwanda, some by even Kenya, some from Congo and South Sudan, have totally diverted, and almost we have donated the market to Kenya, because you cannot compete with the Kenyan when you imported from China. So the dollars, all the money which we could at least make the business community a little bit healthier, it has been diverted to Kenya. So we think that the government misfired on this, because it could enable Musoke bring like 10 containers.
but now we fetch it even with one container. So logically, they would have collected more taxes if the taxes were flexible, because the demand could be bigger. Secondly, it could avail with more varieties on the market. For instance, if Nightil produces a shirt and also we import from Turkey, from China, these Congolese, they love style. So even they could take more pieces. So it could boost business. But you find that the government has been so reluctant to handle that challenge. The third concern was about the unfair implementation of EFRIS system. With a lot of enforcement, with the less sensitization, and given not considering the digital adoption and ability of our members, who are a little bit illiterate, because we thought that the Uganda Revenue Authority could, for the meantime, stop being harsh and forcefully implementing this system to our traders, who have a very great negative attitude towards the system, because it has a concerns like, in case there are these penalties where you are charged around, the 6 is a little bit fair, but if they find that the receipt you have tampered with the machine, or the machine has been faulty, they charge you 1,500 currency points, or they imprison you not more than 10 years. So the current units costs around 20,000. That's around 30 millions. For sure, no one can survive in Chikubo. So even it has scared our members to enroll in this system. So our recommendation as CASITA, we request for the intervention of Parliament to put on hold the implementation of the system, and then let URA engage the traders, let URA respect the feedback, and see other avenues of implementing system. What our traders are suggesting, why can't URA, since our members purchase from local factories, mainly now who deal in Chikubo, why can't URA enforce this system to the manufacturers? By the time Musoke comes in Chikubo, I'm not inconvenienced. The VAT in, the VAT out, totally it complicates the whole system in Chikubo. And then furthermore, there is that unfair competition. I think in my submission I presented it within the East African countries when I was submitting the other side. But mainly I think even which we didn't even hear, which wasn't captured by my team, was another challenge of the recovery fund, which the Parliament approved. It was somehow a very good strategy, because the problem which we are facing currently, that most of our members are closing businesses because of the COVID-19 effects. Banks are auctioning their properties. They can no longer meet their bank obligations, because the recovery fund had a system whereby you can access these loans at a very flexible rate, around 10 to 12. So they give you a recovery period of 1 year. You are able to clear the other loan areas and even stabilize or start something which can enable you in future to start clearing this loan. But we have tried to engage Bank of Uganda, we have tried to engage Ministry of Finance, we have engaged all banking institutions, but I've never seen a single trader who has accessed that fund. So it's terrible there downtown. Businesses are in a very tricky situation where your intervention will be highly respected. I can stop from here. Maybe. Yes, I also want to expound more. Yes, sir. Mukasa Joseph.
a member of UATA under Kasita umbrella. I want also to expound more on the EFRIS system. We've posed a question to some of the URA officers, including commissioners and junior officers, but none of them has come up with with the most appropriate answer that can satisfy us. We posed the question of a dealer of merchandises like sugar, somebody who buys a bag of sugar at 250,000 from a manufacturer. He goes to his shop, he sells that bag of sugar at 252,000. That person is supposed to collect VAT of 18% of 250. That translates into 45,000. But his profit is 2,000. I asked a commissioner of domestic taxes that since VAT means value added tax, we need to know the value that has been added to this item that is already in my shop, so that I can also charge the same VAT from the person I'm selling to. Somebody is making a profit of 2,000, but is collecting 45,000 and submitting it to URA. Now, the profit of 2,000 that has been made by this trader will be taxed income tax after a year of 30%. This means the 2,000 this gentleman made will be taxed 300 and no, 18% of 2,000 is 3,600. So, that's the tax they are going to impose on that, on the profit he made. Now, if this same person sells 2 bags of sugar, it will automatically mean that if it is consistent and he sells these 2 bags of sugar for a full year, this will imply that he has made 180 million in sales. Now, it means he or she automatically qualifies to be eligible for VAT payment. So he will be enrolled on the register for to pay VAT. Now, look at a scenario where somebody, because he's making sales of 180 million, being registered for VAT and put on EFRIS. What sort of business is this? Can any business survive this? Recently, I went to a certain restaurant in Kororo. There is a gentleman I wanted to meet. You see, some of these people are so detached from reality. I went to a restaurant. I took a bottle of water. The other gentleman took a glass of passion fruits. We were charged a VAT of 2,250 because the glass of water was at 4,000, and this glass of passion fruits was 12,000. That makes a VAT of 2,250. You can get the same drinks downtown at the VAT I paid for these 2 items. I don't think this is beyond taxation. Now let's go to imports. I'm an importer. When I import goods, I pay VAT of 18%. After paying VAT of 18%, URA expects me to go and sell my goods and again charge VAT from the person I'm selling these goods of 18%. After collecting this VAT, they balance between VAT in, the VAT I put in when I was importing, and the VAT out that I collected from these people I'm selling my goods to. Now they find a difference. If I collect more VAT than I put in, I'm the one supposed to pay back to refund URA. Now here is a scenario.
By the time my goods leave those warehouses of mine, goods worth 2 million have already been stolen. I'm beginning to lose. Yeah, stolen by those people who manage those warehouses. I have a scenario. Definitely. I have a scenario where one of our traders lost goods worth 15 millions from their bonds. It's called Mastra in Ruzira, and it's not the first one. My brother-in-law lost a full engine that he had imported to pay tax for. It was stolen in Mastra bond. Now, after living with my goods, you expect me to sell and they find a difference between the VAT in and the VAT out. We are suggesting that since I've already put in my VAT, I have already paid my VAT, why don't you leave me and I go and tussle with those people? Because the moment my goods are stolen, it will be a double loss. You will charge me for the VAT out that I collected, and I've already made a loss. Look at a scenario where you reach your shop after losing goods worth 2 million. Now I'm at my shop transacting business. I make a loss of 10 millions. These goods will be deemed to have been sold by me. So the taxman will be waiting for the VAT out that I collected. I think this is beyond taxation. I beg to submit. Okay. Totally uneducated. Point gye njagala okwongerezaako ku ya mukama wange gwe nakkiriza okutambula naye ye ya system ya EFRIS. Abantu betukulembera downtown statistically 92% tebasoma. Some of them tebamanyi na kunyiga simu, amanyi ku receivinga nga nze bwe nsobola okugulya mukadde wange simu yo kumukubira obukubizi tasobola kukubira okujjako nga gwo mukubidde na receiving. So system eno gye baleeta tejja kusoboka downtown olw'ensonga ezo ezikuweereddwa n'eyo emu ku zo. Population yaffe esinga downtown ebintu by'okusoma ebyo ebya gadgets bino tebabitegeera. Number 2, eri expensive. Bwe twakoze analysis downtown twagenza okukiraba nga edduuka ekituufu bw'obanga okoze bulungi weetaagamu omuntu omu okatinga expenses zonna, naye kiba kineetaagisa nze ate okwemployinga omuntu omulala ate agenda okuntwalako salary, ate already omaze okunyunyunta nga URA, ate era oli mu kunforcinga okugezaako okwemployinga omuntu ali expert okunkozeseza system eno. Number 3, mu kikuubo wabeera congested nnyo. Ebiseera ebisinga osobola okufuna abasuubuzi nga 16 nga baagala item emu. Kati okupankingamu system eyo olabira ddala nga kitwala obudde bungi nga ate era tekijja kusoboka. Ne kitulemesa era ne tubuulira URA nti ekituufu area gy'oli mu kwapulayingamu system eyo si yentuufu. Ensonga eyokusatu, ffe waffe 76%, bino bye mbabuulira is a reality. Abantu abasinga they are not importers. Oyinza okwesanga Mr. Mukasoona aleese ebintu naye nga abantu abamulyako balinga 150 emabegawo. Kiba kitegeeza bw'oŋŋamba omutembeeyo n'agenda okunjiribako ekkooti eno, kiba kitegeeza ono Mr. Mukasa alina okumpa e-receipt. Ate oluusi nga gye ŋŋenda okunjiribira mukulu wange oli, ekkooti eno ayinza obutagitwala. I have to take it back to the owner. Already amaze okuissuinga e-receipt, sigitunze, ate client wange tagitutte. There is a lot of confusion in that system. So tusaba URA si mu mutima mubi ne government yo n'okutwaliza wamu. System eno egi applying ku bantu abasoboka yatuleetera ba investors. Ffe tujja basangayo eri batuteekeko EFRIS yaabwe, ffe tetulina buzibu. Ate ekisemberayo ddala kibi nnyo mu nsi yo okubeera ng'omuntu ayagala n'okutunula mu seffuliya y'emmere ky'oliisiza eka. Eno system egezaako okulaba ne kaswiti ke ŋŋenda okutwalira omwana ewange nga nzirayo. It is for sure unfair. Maama wange 2,000 ze muweereza ku simu nazo oyagale omale okuzitegeera nti ŋŋenda zimuweereza. It is
it is unfair for sure. Therefore, nsaba leader of opposition n'abakulu mwe n'abali wano ku lw'obulumi bw'abasuubuzi naffe amaziga agagaala otuva maaso ffe tetwasoma bye mwasoma ffe tetukyasobola kujja mu paalamenti kukiikirira abantu b'e Lwengo wabula kye nnina okukola kiri ye bizinensi yange okuyimirizawo famire yange yeetoloddeko abantu ekitone nnyo baba 20. So ogenda okwesanga nga tukyalina na kapasite esobola kugula saati mpya emyezi 4 kyokka ng'abantu abasinga bamanyi nti downtown tuli basuubuzi tuli bagagga. Therefore tubasaba ffenna gw'olina kitaawo olina maamawo olina ssengaawo alina okulya olina omulabirira mutuyambe bannaye mu downtown tuli mu kufa emirimu gyaffe giweddewo abachina bagitutte simanyi oba gavumenti yagitunda kibeetubuulira tumanye nti tugenda kulunda nte waffe tugenze kulunda mbuzi tuve mu busuubuzi kubanga bulabika bugaana bugaanyi. So maliriza nga nsaba parliament mukola amateeka kyannaku nnyo ebintu ebiyitawo biyita wammwe lwaki mukola amateeka nga ffe ba stakeholders temumaze twebuuzaako kuba kati eyo nga system gye mwafulumya ndi mugikubamu ebituli ku ssaawa eno ate tukyakola n'observations endala nnyingi soogedde ku dead stock gw'oyagala kuteeka ku EFRIS gwe naagula enkoloosi y'ekkooti bwe naagikuguza kubanga n'abachina batusuubuza ebintu ogenda okugira bwoti ekkooti Mr. Joel ng'erimu ekituli nga sisobola gikuguza already omaze ogiteeka ku system ya EFRIS bwe naagikuguza onaagikiriza. So nsaba parliament mukkirize wabanga waliwo omuwaata okwogenjera aba stakeholders nga mufulumya amateeka gonna mumale twebuuzaako ffe tetwagala bifo byammwe ffe twagala buweereza downtown tusobole okukola emirimu gyaffe nga tuli balambulukufu era njagala bakakasa sente zonna ze mufuna tuli wiringo zibawa mumunyirire ffe tukogge naye nga tusasudde gye tusobola okutegeera ffe tetulina buzibu baganda baffe naye mututerewo emiwaatwa gye tusobola okuyitamu okusasula omusolo ogwentegeera ate nange nsigale nga neeyagala bannaye tuweddewo mwebale nnyo mwebalire ddala. Katuulize okuva eri omukyala. Ssebo nange nja kusaba okkirize nkozese Oluganda Tewali buzibu olw'abantu b'enkiikirira ab'e Nakasero. Kyamazima tutunda byakuzimbisa ebikola okumaliriza ennyumba nga ffe twasooka okukosebwa mu kintu kino nti gavumenti yaleeta abachina abakola factory ne bawa monopoly. Bwe baali batandika okujja wano bajja ne bakola engogo ne bakola tayiro ne bajja mu katale. Bwe bajja mu katale nti baagaana okubeera ne chain. Bw'ogenda mu factory ogulayo box ya tayiro emitwalo 2,300. Abavubuka bajja mu katale ne beegatta 5 nabo ne bagenda ne babawa container eyo. Ne factory yennyini nnyini nejja mu katale ng'eggulawo amaduuka ag'enjawulo nabo ne bateekamu tiles ezo. Kaakati bwe bamala gw'omusuubuzi omu ali registered ne bagamba nti baagala EFRIS. Naye nga nze bwe ndeeta tayiro omuntu anjiribako ne nfunako singi 1,500 ku bokisi ze siringi 680 square meter. Nina okusasula rent, nina okusasula abakozi, nina okusasula bank, nange nina okubeerawo. Kizibu nnyo okusasula EFRIS eyo kubanga ffe bizinensi yaffe ebiseera ebisinga ekolera mu mabanja ate abantu bangi tebasasula. Naye ng'eri mu factory bwe tuba tujjayo tiles ezo oba ewa distributor tusasula cash. Katwandibadde tusaba nti ffe EFRIS eyo bagiteeke ku factory tugisasule ng'omulundi gumu. Bwe tutuuka wano mu katale engeri ffe gye tumanyi nti oluusi ba member of parliament munansonyiwa naye oluusi mutwala tayiro nga mutandika mugenda okumala amabanja aga campaign nga myaka 4 osasulira ssente zange ze watwala. Kaakati ate nga EFRIS yo eyagala buli sale ebeera cash nti gwe bw'oba owoze yo EFRIS tekola ki tewola. Before that baali bataddewo omusolo nga bataddewo 15% domestic VAT of the 18%. Twali tugusasula at point of importation
era twali tetulina buzibu ffe ne tujja mu katale ffe abamanyi nti tetusobola kuddamu kusololeza gavumenti VAT twali tugiwa VAT eyo omulundi gumu kati ffe ng'aba hardware tusaba bwe babanga bawulira ssente ze tubawa tezimala ako ka 15% tukasasulenga of the 18% tukasasula omulundi gumu baleme kujja ku inconvenience nga ba clients baffe. Ekyokubiri manyi bangi nnyo bagenda kuwulira ekintu kino ebintu bya wano nammwe ba member of parliament bennyini temubigula kubanga tebinnatuuka ku world standard ate bwe twali tucomplaininga ku basajja abo okujja mu katale by then eyali minister of trade yatugamba nti Uganda is a free trade area tewaliiwo tteeka ligaana muntu kusuubula kyakola kyayagala lwaki kati ffe bannansi batugamba nti kati tulina okutunda ebyaba China ate nga nabo bennyini tebabyagala bikozesa waabwe kubanga nze nina benguza bangi bw'ajja n'agamba n'omugamba Uganda agamba eyo sinnaba nja gitwala mu kyalo eno nzimba nnyumba yange kaakati tetuganye kusasula musolo tetulwanyisa policies za government naye tubadde tusaba gavumenti egonzeemu engeri omusuubuzi gy'asasula omusolo kibeere optional. If you're okay with paying at the 15% at importation, which is actually the VAT they want, the extra VAT they want, tuzisasule mulundi gumu ffe tusobole okubala ebintu byaffe nga tetutya tetugamba tubonaabona. Ekyokubiri nkiikirira abantu wenkiikirira waliwo abantu ab'enjawulo. Waliwo omuntu omu yantuukirira atunda mmere alina kampani gy'asupplying emmere era twatuula naye ne tubala yasupplying emmere mu kampani emu abaguze emmere y'abakozi ya siringi 650 kati siringi 650 yabawa invoice ya milioni 29 bw'abawa invoice ya milioni 29 yali alina okuteekako VAT of 18% according to the EFRIS nga zibeera milioni 34,200 nga yo already government baji collecting the 5.2 company ja supplying ne mugamba nti they were supposed to retain a 6%. So when they retain the 6% is 1.74 ku milioni 29 ate ne bamugamba balina retaining another 6% of VAT. That was a 12% of the 29 million shillings. Ne babeera nga bamuggyeko emiliyoni endala 3,48. Jjukira eno mmere ate nga EFRIS egamba nti bw'oba oyagala VAT wo olina okusalako VAT gwe wasasudde at point of purchase. Kaakati ebijanjaalo, amatooke, omuceere tebiriiko VAT. Nti omuntu bw'aba abigula ennyama, enkoko tebiriiko tebya-attractinga VAT. Bweba tebya-attractinga VAT talina ngeri gy'ayinza kuclaiminga VAT gwe yasasula ng'agula. Ekitegeeza nti emiliyoni baba bamuggyeko emiliyoni 8,700,000 naye logically bwe tudda mu buntu omuntu emiliyoni bw'abanga atunze emmere ya miliyoni 29 20% aba yafunyeko miliyoni 5,800,000. Kaakati ate gwawadde emmere n'aretaininga miliyoni 3,445 n'asigaza miliyoni 2,300. Waakolera asasulawo abakozi abasasula ate nga alina kosi endala ng'omuntu. Kakati eno system ya EFRIS bwetyo bweri abantu wansi eyo mu myezi 6 okuva kati njagala mbabuulire ba members of parliament mugenda kulaba omuliro abantu ebizimba abantu balina ebizimba anytime byabika. Bwe mulaba ekintu kyonna ekiriwo kijja kuba kisitegeeza nti abantu tebafiiriddwako. So we are fighting this system etawuliriza muntu wa wansi kubanga different sectors have different challenges. Therefore
let the policymakers come down and listen to sector by sector as they implement the EFRIS. I submit. Thank you, Haji. Bade ndasaba tukozese dakiika nga 2 kubanga ate nga babadde nnyingi nga babadde nnyingi ate Haji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wandisewo. Ngala kumpa Olwozi nga mutegazze bulungi. Tebasibye leero oba. Banja salaamu eyo. Mimi namanyi. Haji genda maaso ku nsonga enkulu obudde tetulina. Basebo tusanyuze nnyo okujja ku wano. Ne EFRIS waffe eri maduuka gitubeera ku Nabugabo. Edduuka limu libeemu abantu 8. Nabuuza nze bwongo bwange ataasoma. Tugenda kukola tutya ensonga ey'abantu 8 mu dduuka ki limu. Ekyokubiri nti emisolo kyebekanga batujjako emisolo emirundi emeka? Emirundi 2. Kwa bwe VAT ng'ebintu biyingira. Nobaganda eddamu we VAT EFRIS. Ebyo tebitegereka bulungi. Ekyokusatu ba MP bwe munoonya obululu mutwagala nnyo. Naye ekyewuunyisa bwe muweeya nga tukaaba temusobola kugamba nti mukole ki? Mujje muwulize ki? Bantu bakaabira ki? Oyo mwami zaako endowooza otaata we musuubuzi ebizibu bimanyi. Ono muganda nga yakimanyi naawe okimanyi. Kuno kyewuunyisa okulaba nga mutuufu temutuyambako ne tukuba endubu enkya n'eggulo. Omusolo gufuuse omusolo. Nsookera ddala mutuyambe bakendeeze omusolo. Twali tulina abakongo wano bayitirivu nnyo naye wali ojja nkunabuga nabyo ojja kujja nkutambuze. Tokyali mukongo wadde n'ogu, tokyali mulungi wadde n'ogu, tokyali munyarwanda, tokyali munnakenya naye nga bonna baali bakola ki? Baali bajja. Ffe tugamba ekigambo kimu bakendeeze omusolo. Tutunde nnyo tudde tuleete, tutunde nnyo tudde tuleete, bajja kufuna omusolo gwakola ki? Gwe baagala. Ekyokubiri ky'Abachina. Abachina tubalinako mutawaana kubanga bazze wano. Naye tosobola gamba Muchina ajja akole factory Mbale, avaawo ajja akole edduuka mu Kampala, avaawo ateke ebintu mu drone agende Kasese, agende Mbale. Ate ennaku zino omukyala yava Hoima n'angamba nti batuuka Hoima nabo baguza ate ne bava Hoima ne bayingira mu byalo. Nange tubuuza omuntu mu Uganda agenda kubeerawo atya? Banna tusaba tuzze wano tetumaze ebiseera. Mutuyambe nnyo, mutuuse ensonga zaffe zino bwe bazibaziganyira mutubuulireko nti bannange twagezaako nezaakola ki? Kubanga tulete ebitu ebiseera ebisinga obungi mu bakulu nga mmwe abafaananga mmwe n'obanga tofunye ansa bane ensonga twatwazaako makuki nga bwe nga tetumanyi. Kale mutuyambeko ekiba kisobose kisoboke, ekyo kigaane neyanziza. Haji salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Yese baddako. Nze Muyomba Ssabuzi mu Kikuubo. Ebisinga obungi bannange babyogeddeko naye nze njagala kuteekawo mbeera. Njagala ntwala omukisa guno abaka ba paalamenti mwenna abali wano tinjagala muleke ligasi. Lwaki njogera bwe ntyo? Twafuna challenges mu 2009-2010 Mwembe gwa Sebaggala n'omukyala ali town kiraka wa Kampala Kijambu. Baatuleetera trading license yali ya millioni ya sente ebiseera ebyo ng'esookerwako. Twaleeta petition naye twagikwasa mukulu Lukwago. Yafuna omukisa n'akuyega babaka banne abaalimu ebiseera 2009-2010 twafuna omukisa nti parliament yatuyamba etteeka n'erikwatako eya trading license nelidde mabega ne tufuna omukisa nedda mu miwendo emituufu egyagerekebwa era license tukisasula bulungi. N'olwekyo mbasaba ensonga gye tuleese wano si kusiika binyomo. Tuleese ensonga etukuba tumaliriza. Bwana azaako ebutebi musajja musobozi w'amaanyi yo tuboogera naye be bali mu mbeera ffenna etukubira awamu. Enogoonya buli omu ekola ki? Ejja mu mirabo yasama n'ensolo egikola ki? Egirya. N'olwekyo ffe abasuubuzi nandirowoozezza nti si bujeemu bwa kutawa misolo naye waliwo obulyaz'amaanya nti ddala batutaddeko ekintu ekitategeerekeka abantu baganya okutegeera. Abasuubuzi b'omu Kikuubo enjogerera tuli bayiribi.
Ebokisi emu eribwako emikono nga 10 nga buli omu agiryako singi 10. Naye olwaleero ndabira ddala nti abantu bagenda kufuluma bizinesi bagenda tebatandise dda. Tetwagala butasasula naye bantu bagamba nti bwe kiba kisoboka nti gavumenti enyonya ssente etugerekere bugerekesi mwaka oba okusiza bizinesi y'omuntu nga layisinsi bwakula nti omwaka oba omaze okusasula era omuntu aba ategere nti ja kusasula layisinsi yange aba akimanyi oba mwezi baga nti singa sitooka gy'olina ojja sasula edduuka lyo emiliyoni 2 omwezi oba omwaka. Ekintu ekyo kijja tutwanguyira okutegeera kubanga ne vaati asasula mumutegeera basasula buki busasuzi. Tetwagala ffe ebintu bye tuleetera mutusaasire mu abayivu. Eky'omukisa omulungi mwe musomera emyaka ng'ena ekintu n'osobola okitegeera naye nze gw'okireetera omusuubuzi lwaki oyagala nkitegeerera mu myezi 2 kakati gw'osomera myaka 4 mubitunuulire bali mubitegere bulungi. So n'olwekyo tetuzze mu bube naye tuzze ku lw'embeera enyigiriza munnayuganda. Ffe abasuubuzi twetandika ffekka ne twebeezaawo n'ofuna essente zo. Naye olwaleero omuntu alyawa ssente ng'awa omusolo omuntu bw'ayavuwala tebamunyonya ki ekyamujja mu bizinesi. Naye bw'omala okufuna ng'otandise omulimu gwo ng'abawoza bakoze eki bazze. N'olwekyo nkuwira omulanga ssebo LOP wa lead of opposition. Tuli bawulize eri gavumenti yaffe, tuli bawulize eri bonna gwe kikwatako, naye tusobole okubeerawo ffenna tweyagalire mu ggwanga. Uganda tegwawo nkya n'abala balikola ebyabwe naye akaseera kano ffe tukyali abalamu asobola okwerwanirira. Mutuyambe ekigambo kya EFRIS eremye okutegeerekeka. Waliwo n'omusuubuzi ayabuuza ti EFRIS bagiwola ng'abuuza komisona gye nazze mu kikuubo. Yamubuuza EFRIS bagiwola nga takitegeera. N'olwekyo batuyambe bagonze mu ekyo mugende mugikwateko. Mwekuyege mu palamenti kubanga mulina abantu bammwe mu bizinesi n'abaana bammwe naye mugende mugikwateko. Tufa tuggwawo abantu bagwerawo ddala bane mbabuulira. Otuuka mu kizimbe ng'otunula eringola teri muntu agula bali ku WhatsApp ku masimu bali counter tewali wadde nti nga n'omusolo zaakulinze kati mu kikuubo omusajja ayimirira ku geeti ne mundu. Oli omuntu n'akusaba omwana w'eggaali ayitise ku mutwe bokisi za sabbuuni kati ebiseera tugenda kudda abaana kumula go back to school. Omwana akuta akaveera kali mu bitabo student nga mbaleeta kalisiiti agusiwa ku lubalaza nga wagezi n'agula ebintu. Mubitunuulire mudde mu bigere byaffe mukulu Kalwanga obadde mu bizinesi ebbanga ddene nkumanyi era nkutegeera bulungi. Ssebo zaake taata nawe musayi musuubuzi Honorable Nsibambi mulya ku peyini mugimanyi. Olwekyo mutuyambe. So ssebo toyanza toyanza. Yes, ssebo mukulu asembayo. Nze mayanyi mu Kampala oba mu Uganda yonna. Bulijjo tukwata omulaalo ne tumukuba naye nga nsaba nnyo lwe tulituuka ku nannyini nte. Kasiita eyina omukisa tyesinkanye ku pulezidenti ku musolo guno naye ng'agijuliza aba revenue. Ne tusinkana aba revenue ne batujuliza palamenti. Tuyina omukisa nti tusanze ba kansonsi bambi abasuubuzi be tubeera nabo abatafaayo. Tusinkanye ba Honorable Sewungu betuwulira obuwulizi bo nga tebatunoonya wadde naffe tetubanoonya naye ffe tubatya. Mukyo kijja kuba kya bulyaza amaanyi okubasinkana ne mutujuliza omuntu omulala nga mmwe mwatukolera omusolo ogutunyiga. Nze mu bigambo byange tewali ayinza tutaasa musolo gwa mirundi 5 gwe tuwa kati ku buli kintu n'ekitawa musolo okuggyako mmwe bwe tusinkanye abali mu palamenti. Mbasaba mugende muddeyo mutuule mututaasa omusolo abantu abalala tubateekako empingu ya bwereere. Mmwe mwabagamba batusoloze 18%, mmwe mubagambye batusoloze ettooke mu nnimiro, mmwe mubagambye batukwate mu kkubo tewali muntu mulala. Ekyokulabirako bw'osoma etteeka erikwatagana n'ebyaffe ebya agriculture tebiwa musolo. Naye mbategeeza n'olwaleero nsiiba ngugulana n'abasirikale ne State Council yabiyingiramu. Revenue erina abantu n'abatali mu uniform bakwata eddagala n'ensigo. N'olwekyo tewali kiyinza tutaasa kubanga obwedda twogera wano nga mwenna mwayuya mwagala mmere. Senga tunaava mu busuubuzi bw'ebikola ku kulya, singa tunaava mu busuubuzi obukola ku bisolo mujja kwayuya wiiki nnamba. Mwe ekyokulabirako mu kitunuulire wano
COVID ngazze ffeffekka abasigala bakola kubanga wadde mwali basibe mwalina okulya. N'olwekyo mutunulire ebyobulimi ng'ekintu ekikulu. Ekirala nsaba munoonyereze nnyo ku ssente ze mussa mu agriculture ezitakola ze tutalaba. Mpandiikidde abantu amabaluwa mangi ba commissioner ne minister nga tubasaba waakiri tutuleyininge ba farmer, waakiri tutuleyininge ba agro dealers. Sente ze muyisa mu agriculture diri mwanoonyereza okulekeza embuzi bilioni 15 ze mwalekedde awo. Embuzi twazigula simanyi egindi za bilioni 15 ne zifa enkeera ne mukirekawo ate ze mugabe ez'ensigo ezitatuuka zo ziruliddawa. N'ekyokubiri nze nga bwe mbasanze mufube nnyo okutegeeza Ministry ya Agriculture eyagazisa abantu ba wano okutandika okukola ensigo eza wano. Lwaki mufubye nnyo okwagaziza ensigo eziva ebweru ne muziwaana ng'oli bwasimba kasoli avudde ebweru olwaleero taddamu kumusimba? Eyo enkola y'abazungu yakufiriza Bafirika, kyova olaba n'enkoko enzungu wano eggi terikyayalula. Bwe tulyaluza nga mutugamba nti ffu. Enkola eyo yavaawa ng'obwa wano Obuganda temukyabunyega ng'ate ke kasinga n'ebbeeyi. N'olwekyo mu byonna olukiiko luno luddemu luyite ab'ebyobulimi batulage ki ekiyinza okukolebwa Uganda okugitaasa. N'ekisembayo, Uganda ebintu byerima ne byerunda mu mawanga g'ebweru bitunda nnyo. Era omwezi oguwedde nasisinkana omwami atunda amatooke n'ebijanjaalo ebibisi mu Amerika, muganda wa wano. Ministry lwaki ekotoggera nnyo abantu abatwala ebintu by'ebyobulimi ebweru kwogatta n'enkiiko ezitera okubeera ettaka buli mwaka? Lwaki mmwe bammemba ba paalamenti mmwe mubeera mu nkiiko zaffe ez'ebyobulimi ze batuyitamu nga na za bwerere bazisasudde? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nziza omukisa guno eri ababaka ba paalamenti. Nziramu okweyanjula nti nze Ntale Edward, chairperson UTEA Uganda. Onalebuzaako mpambyeko akazindaalo. Banaye abasuubuzi banyiivu tubakwate mpola. Olwaleero lunaku lwaffe mwe mujja kunyumya kubanga bwe mbeera wano. Nga ngenda okutandika ku nsonga gye ngenda okwogerako, kansooka okwongereza ku nsonga y'ebyobulimi. Ababaka mwenna abasinga mukiikirira abalimi kubanga muva mu byalo. Abali mu bibuga batono nnyo naye n'ab'omu bibuga balya mmere ya mu kyalo. Twewuunya nnyo okubanga ensigo kilo 2 eza kasooli zigula $40 ng'ozisimba. Ate n'otuuka okutunda ensawo eya kilo 10 ng'ogitunda $60. Kilo 10 nga kilo essaawa eno eya kasooli egula $60. Naye nga kilo 2 waziguze $40. Bannange mukwate ku mitwe munyigeko. Kino ekintu kibalansinga. Kilo 2 zigula $40, kilo 10 ezivudde mu nnimiro z'otaddeko omulimi, z'otaddeko buli kintu kyonna money power. Ne hunzika ng'ensawo egula $60. Bannange mutuyambe mwogere ne paalamenti yonna ne bekikwatako tutereeze ebbeeyi y'ebyobulimi ey'abalonzi baffe n'abantu, kubanga abantu batamiddwa okulima era eggwanga essaawa yonna ligwa mu lutalo olw'enjala kubanga tukooye okulima ate ne tufiirwa. Ekyo nkimaze. Kangende ku nsonga direct ey'etteeka ate nga mmwe abagakola gava wano. President Museveni agamba nti tukulaakulanye Bubu by Uganda, build Uganda. Era n'aleeta betuyita bamusiga nsimbi. Naye ffe tugenza okizuula nga babaleeta nga bamusiga nsimbi ate bamusimbuliza nsimbi. Olw'ensonga nti bw'ogamba nti oleese investor wano ng'agenda ku investinga mu Uganda n'okizuula nti eyajja okugatta omutindo ku bannayuganda ayina okukozesa factory ye egenda okukola ebintu ebyo ng'ayina obbirimira wano ne n'ogenda okizuula ng'ate akimportingo kijje China, kitegeeza tukwata ssente ze tuwadde investor ono ate n'azisimbuliza n'azijja Uganda
n'azitwala China n'agula raw materials n'azikomyawo wano. Kaakati be bantu be tuli nabo. Tetuyina wano factories zetumanyi ezikola raw materials nga zimujje ku bannayuganda, tugeze ku b'engoye. Tuyinamu Naitiru egula pamba ow'Erwenzori. Mwami Nambeshe mu area zaabwe eri baalimanga pamba. Naye nkakasa bwe tukubuuza nti waliyo loole mmeka ezivaayo nga zijja kati essaawa eno, olabika tewali n'emu evaayo. Kaakati be ba-investor be tuyina. Tetulwana na ba-investors. Naye investor bw'aba investor abeere investor. Essaawa eno twawandiikira Abachina nga tubategeeza ku nsonga ey'okumenya amateeka. Waliwo investment code eyakolebwa mu 2019 section 19 egamba nti investor yenna anajjanga okolera wano ajja sigalanga mu factory alekewo chain of trade esobole okutambula. Bannayuganda tebasuubula ku mu China oba investor yenna kubanga abajjirawo olutindo lwabagatta naye kubanga yatunda ebintu okuva mu factory mpaka ku final consumer. Nga bannaffe bannayuganda babasiba buli lunaku nga babasibira obutembeeyi. Naye aba enforcement omuli KCC n'abakwasaganya amateeka tebakwata ku kala njeru. Kitegeeza ffenna tulina okutandika okwekuba make-up okubaako kye tutunda nga tufaanana ng'abazungu. Kati sawa yakweyerusa kukwata mu kizigo kubanga abazungu bo oba bakala enjeru tebabakwatako kubanga abatembeeyi aba Egyptian Abachina batambula mu kibuga nga batembeeya ebintu dduuka ku dduuka. Naye nga munnayuganda kakwata akantu omulaba ku pick-up ya KCCA nga bamutwala luzira. Ensonga eyo tugiraba nti yakumenya tteeka ng'ate n'etteeka weeriri. Tuyina investment code endala section 23 egamba nti investor yenna anaakyusanga license ye gye bamuwadde oba permit kwakolera n'akola omulimu omulala ajja kukwatibwanga basazeemu license ye bamwimportinge n'omwimportinga. Eryo tteeka weeriri. Abantu bano bajja bagambye nti bazze kukola bya masannyalaze, omusanga ali mu kukola bya bulimi nga alunda n'enkoko investor. Kakati bannanga amateeka agabatuuza wano nga mugakola ate ne gata enforcingibwa kukola mu butuufu bwago, kitegeeza parliament eba teriiwo. Tubasaba mugoberere amateeka gano ogenforcinga gakole ebituufu kubanga waliwo etteeka eritwaniriza ku airport nga tugenda mu nsi zino ez'abagwira ng'Echina. Echina oluyingira airport egamba ekintu kimu titukwaniriza China naye nga gwe bw'oba toli munnansi tokkirizibwa kukola mulimu n'ogumu wano mu ggwanga. Ne wano e Uganda tulaba ne bw'otuuka ku airport bannayuganda babakuba enkokola ne baaniriza omuzungu. Bannange eggwanga nga tulikyaye nnyo. Ekyo nno kitunyigiriza tusaba kikwatibweko. Kaŋŋende ku nsonga eya EFRIS. Nkwongeddemu eddakiika 2 kubanga tulina okumaliza. Ku EFRIS eno yo abantu batandise giyita sokoola munda nti akuuma kasokoola munda ke baaleeta olw'ensonga nti ye kokota bukokosi ne kooyina kubanga kati etoola ku magoba. Amazima gali nti mashini eno eri mu babubbi bantu already abaasasula dde emisolo. Mu misolo gye tusasula wansi eyo tuyinamu omusolo gwe tuyita ogwa income tax, ogwo bagutwala. Bannange mutuyambe ne authorities ennyingi eziyitiridde nga buli ejja ekuŋŋaanya musolo ate nga tetumanyi already tuguwadde ate ne baleeta authority endala nayo nekulyoka ekuggyako ky'oyina. Tusasula income tax, tusasula VAT ku bintu bye tuleese, tusasula license eya KCCA. KCCA okwo kwegatta nti ne bye yandituwadde ate neddamu n'ebitusasuza ne tusasula kasasiro ne tusasula toilet. Naye ng'omuntu alina ennyumba ya mitwalo 15 enansana akuwa toilet. Naye landiroodi w'e Kampala gye tusasulire miliyoni 3 toilet tugisasula. Eyo nakyo kizibu ky'amaanyi. Ne tusasula amasannyalaze separately. Nammwe muli ba landiroodi naye mulekeraawo omululu. Ekyo tusaba abantu bannange
bakuŋŋaanyizibwako emisolo egibatuusa okwetamwa eggwanga lino. Ne tugamba bannange nti n'etteeka lya Land Road n'omupangisa eryajja lyayitira wano naye lirimu ebituli bingi ekireetedde abasuubuzi okubanga tebali comfortable ne mu maduuka gye bakola ki gye bakolera. Tubasaba nalyo mulitunulemu mu revising, tujja kujja tulyogereko nga lyo. Kakati tusaba mu misolo egyo gyonna gye tuwa bwe mugitunuulira ate ne tubaako gavumenti kyetujjako nga eringa ng'ekitujjako mu bubbi ye withholding tax ya 6%. Sente ezo ne zisigalayo naye tewali musuubuzi n'omu gwe baali bakoze eki baziddiza. Withholding tax atuyamba ki nga ffe abantu abasasula emisolo? Tugamba tetugaana kusasula misolo n'emisolo mingi nti n'oguliwo essaawa eno mungi nnyo naye ng'essaawa eno tugenda mu mwaka mpya financial year bagenda kwongeza emisolo. Finance yayiga kugatta kwa bugasi teyina we yawulirako. Bannange obutiko bukonye nti tuseeka ebijanjaalo kubanga n'emikadde gye nnyini tetukyagisobola gikola ki gisasula ate baleeta emipya. Tusaba mu financial year n'etandika emisolo egijja nga mipya bannange tubasaba nga parliament mugisimbire kuuli ekintu akaguwa katuli mu bulago. Nempunzika nga ngamba nti engeri gye tutuuse wano tusaba bwe muba muteesa ebiteeso tuteeseze ku kugaziya bwe tusolooza omusolo ewalala. Naye abakulu bano abasolooza b'emisolo basolooza mu kifo kimu okuva mu 9 mpaka mu 2024. Bamanyi nti abali mu maduuka bali organized, abaleeta container bali organized, naye nga waliwo ebifo ebirala ebirimu emisolo nga tegisoloozebwa. N'ekyo mukitunulemu kubanga abantu bangi weebali. Naye tuwunzika tugamba tutya nti tujja kuba basanyufu nnyo nga leader of opposition n'ababaka ba parliament nga muyimiridde ku floor of parliament nga musaba gavumenti eno esale ku bitongole ne ministries zezeegattagatta ne zitwala omusolo gwa munnayuganda omungi ng'ate ministries ezo zikola omulimu kumpi gufaanagana. Ate nammwe bannange mukkirize Nyamanto tugikayanire ng'eri mu nkwawa musale ku misaala gye mufuna bannayuganda bafuneko akaweerero kubanga amazima tuwulira eno nti ebitaano waliwo eyabitutte, waliwo eyatutte akawumbi, waliwo n'abalala. Bannange tuwulira nti ekintu twekanga nti ze tuwaayo ne tugenda e Mulago ne tutasangayo ddagala ate waliwo abamu abatono abazitwalira mu kibaasa. Bannange kankomaawo ndabe kankubye nnyo. Kale okujja kwammwe kiraga nti mutuyinamu essuubi oba oliawo okuyimusa amaloboozi gammwe kubanga chairman bwe yatandise agamba nti bakonkonye ku nzigi nnyingi naye nga tezigguka. Ffe twagambye katuggule olwaffe tubawulirize. Muli banyiivu ate nga muli batuufu okunyiiga kubanga ebibanyigiriza biyitirivu. So obunyiikaavu bwammwe ffe tubutegeera era nga ensangi zino tuli basanyufu nti ng'abasuubuzi mutandise okutwegattako ku nsonga ezimu ze tuzze tulwanako nga tuziremerako naye oluusi nga tulinga aboogera ffekka abamu nga bagamba tuli mu politics naye ate nga munnange embeera embi buli omu eba egenda mmukosa buli omu just luba lunaku. Ntera okutiizinga bannaffe bannamawulire naye nali munnamawulire nga mbagamba nti ekintu bwe kiba nga kikyamu namwe kijja bayiikira ensangi zino babakuba emiggo olukula omulimu gwabwe ne babakubira ddala. So ffenna point gye makinga nti ffenna buli omu waali embeera embi obukulembeze buba nga tebutambula bulungi ffenna bujja tukosa. Wano mu parliament tulina ensonga ze tugenda ne twogerako zino zi bills nakyo eziyita tubeera ne zi minority reports zaffe naye olwokubanga tuli batono ne kisigalaawo ku record anti okay minority report bagituwadde olunaku lw'eggulo twalonkinze wano alternative budget yaffe anti ku record kweri naye nga tebajja nagiteekako liiso. So kikulu amaloboozi ne gavaayo ne gatwegattako. Ebimu ku ebyo bye
bye tuli mu kuwakanya wano mu parliament kigenda mu maaso. Mwawulidde ku tax bills baagala kwongera omusolo ku mafuta, ku siminti, construction materials, land transactions n'ebirala. Kakati obuzibu obuliwo nti ba stakeholders babadde olunaku olulumu lwakuna okujja mu committee bonna ebbaluwa egenda fuluma lunaku lwanca enkyayidi ba stakeholders bajje ku lwokuna then ku lwokubiri report ereetebwe. Kati ffe tugamba nedda ba stakeholders bawe akaseera akamala amaloboozi gaabwe gaveeyo. Bw'ogamba nti bonna ogenda bba ate no sina lunaku lulamba saawa ziringa 2 mu saawa 2 ogenda wuliriza abantu bameka ng'oyagala kubongeza musolo naye nga tobawadde chansi nabo bawe endowooza zaabwe. Kakati ekyo tukiwakanya naye tuli batono abakiwakanya. Kati amaloboozi gammwe bwe gavaayo kiyambako kubanga ku lwokubiri bijja kuyita mugambe nti nammwe temutufuddeeko lwa amaloboozi gaffe kubeera matono. Naye kirungi nti amaloboozi gammwe nammwe gatandise okutwegattako. Kiba kiraga nti bino si bya politics, bya ddala. Bya ddala. So kirungi amaloboozi gammwe gatandise okuvaayo era tukubiriza bannayuganda abali eyo. Mwenna amaloboozi gammwe gaveeyo ku nsonga zino. Oyinza okulowooza nti gw'oli safe, munnange teri ali safe. Mwenna mujja kiwulira. Kakati specifics ze mwogeddeko ensonga eya foreigners oba abagwira abajja wano. Ensonga eno nayo tugyogeddeko ensangi zino nga tulaba nti ng'eggwanga tufudde nnyo ku ba foreign investors nga bwe tubayita. Bajja wano ne tubawa ettaka lya bwereere, tubawa amasannyalaze ga bwereere, tubajjako omusolo okumala emyaka n'ebisiibo, tubawa waivers ez'enjawulo. Ensangi zino tubawa ne ssente. Kati nga bano abalubowa hospital bapineti baani ozze oli musiga nsimbi naye ate ffe tukusigamu ensimbi oba tokyali musiga nsimbi. Amawanga gana mwogedde ku China ekulaakulanye nnyo kati namba 2 mu nsi yonna kubanga bafa nnyo kuba local investors abaabwe kuba nansi balina bu factory obumu bulina mu zigaragi mugendayo nnyo mubalaba. Naye gavumenti yaabwe ebafaako nnyo okendeeza ku misolo nakyo ky'ovudola buli ggwanga ly'ogendamu osangayo products za China kubanga gavumenti yaabwe ebafaako. Ne wano we bali bayitirivu gavumenti yaabwe ebafaako. Cost of production n'ebeera wansi ky'ovudola omuntu agenda mu katale ekyamaguzi ekiva China n'ekikoleddwa wano e Uganda standard ne bwebanga yeemu ekya China be eri wansi kubanga eri babakenderezaako. So tubeegattako okugamba nti nedda bannayuganda bafiibweko nga tonnaliisa mwana wa muliraano. Sooka okwasaganye omwana owuwo era kijja tuyamba ne zino zibubu ba Uganda Build Uganda ze boogerako tajja kukola bw'obanga bannansi ate tobafuddeeko. EFRIS, Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution. Twagala okusaba URA abasuubuzi bano mukwatagane nnyo nabo. Juzi twalaba Commissioner General yajja okubasisinkana ng'agobawo ne bannamawulire. Era njagala kubeebaza mwagamba nti ate bannamawulire mugobawo baaki bitugenda okwogerako byakiyeekera bimenya amateeka babeerewo nga muteesa ku nsonga zino. Twagala okusaba URA bano ba stakeholders mu mirimu gye mukola mubatreating mubayise nga ba stakeholders mubasisinkanenga obutaweera. Temukolayo meeting emu omwaka ne mugamba nti akiwedde nedda. Bano bwe kiba kyetaaga basinkana buli wiiki mbasinkane kubanga omusolo mugujja mu bbo okutuuka ku targets ze mwinanga URA wabeerewo several engagements. Wakati bali mu kwemulugunya ku EFRIS system tebagitegeera kimala ate kakati mweri muli ku enforcement. Omuntu agamba bannange munneetaaga okubeera ne smartphone sigirina alina katooki kimwetaagisa okubeera ne internet tagirina mwagala akole ki bannange. Emisolo engeri gye gitambula waliwo cardinal principles nti omusolo olina okwanguyiza oyo agusasula asobole okugusasula nga teyeemulugunya kwegamba aleme kuwaliriza nnyo mpaka. Kakati bw'obanga tomuyambye omusolo ogwo okumwanguyira tajja kugusasula. Ky'obudola abantu badojinga emisolo kubanga already agenda kuwa ssente ze naye ate omukalu obiriza okuzikuwa kati aba agenda kukola ki. Kati so nene ensonga ya EFRIS nayo bweri URA egamba nti yes tugitaddewo okuyamba
URA okuŋŋaanya emisolo naye abantu bano bagamba nti tennategeereka gye bali ebanyigiriza so URA tubasaba mwengeejinga ennyo abantu bano bategeere ki kye muliko era nabo mubawulirize kubanga balina ensonga zaabwe bagamba sisitimu eno kino nakiri lwaki tetwagala kubawuliriza lwaki twagala kukozesa mukono ogw'ekyuma nedda tubawulirize tulongooseemu kituyamba ate otambulira awamu ensonga ey'emisolo generally n'olunaku lw'eggulo nga tulonkinga alternative budget yaffe weewaawo ng'aba opposition tetugamba nti eggwanga teririna kusolooza misolo buli ggwanga lisolooza emisolo naye ate waliwo bye tulina okutereeza nga bw'ogendera bano abasuubuzi tulina be baggyeeko emisolo be ba executinze bano ba investor stamp duty bano abazaabu aba gold buwumbi na buwumbi bagamba nti abantu tetujja batawaanya ku misolo gye balina okusasula egy'obuwumbi n'obuwumbi waliwo baproposinga okuggyako emisolo waivers businesses ezimu nga zirina kusasula ssente empitirivu naye ne bagamba nti bizinesi eno oba kampuni eno erina amabanja mangi tugisonyiwe emisolo gino ani atalina amabanja kubanga abasuubuzi bano bonna abali wano n'abasigadde be bakiikiridde buli omu ojja kwesanga alina ebbanja yafunye looni mu banka okuggyayo konteyina ye wali n'okwetereeza byalina okukwasaganya bizinesi etambule so kati gavumenti bwe bagamba nti abantu abamu egenda basonyiwa emisolo criteria ki etegerekeke tuze tugibanja ne wano mu paalamenti era nga twagamba ministry of finance mutubuulire be mwagala okusonyiwa era nga mugoberedde ki kuba kiba kitegeeza bamugenda okusonyiwa either mikwano gyammwe oba kampuni zammwe abakola mu gavumenti abanene mwagala okwesonyiwa emisolo walina okubeerawo system ng'eri standard kuba kakati ne bano bagamba nti oba musobola okusonyiwa bali abamu bo bazza gwaki obutasonyibwa misolo gino ultimately ng'eggwanga ffe tulaba era tuze tudisikasinga nga tubyogerako n'eggulo n'awalala nga tugaa nti obuzibu bwe tulina ng'eggwanga twetaaga ssente empitirivu amabanja tuyina mangi tetugenda bugonjoola nga twongeza misolo nga twongera kunyigiriza bannayuganda kubanga already bizinesi zaabwe ziri mu kuyiika tulwanyise enguzi awo tufiirwawo ssente empitirivu obutabalika obusukka mu 10 buli mwaka over 10 trillion shillings inspectorate of government bwe tutegeeza ezo zonna tuzifiirwa kati bw'oba osobola okutaasa ssente ezo bannayuganda tujja banyigiriza nnyo na misolo mipya kubanga ssente ezo oba ozitaasizza ababbi tubamanyi naye tebaagala kukolebwako tebaagala bakolako owulira omu ono omubbi wange mumuleke kakati IGG ababbi bagende kompola bona obalemerako ssente ezo ze babbi bajja zitwala awalala waakiri bazisiga wano basigamu ki bazimba bizimbe byabwe bo nga bo tebazimbira ggwanga so kati kye tulina okukola tukimanyi tukole ekyo otherwise tujja nyigiriza nnyo bannayuganda paka kutuukawa kubanga ezo ssente singa tuzitaasa zaalikoze ebintu bingi singa tukendeeza ku kwonoona ssente y'omusolo kubanga waliwo ezibbibwa waliwo n'ezoonoonebwa notululira nti state house ekozesa buwumbi bwe buti buli lunaku anti kakati eno waliwo eziyisinganya buwumbi na buwumbi ebintu ebyo bimalamu ne bannayuganda n'abasuubuzi okusasula omusolo kuba abagamba neesooka oleke tusasula omusolo service delivery tetumulaba bagenda mu malwaliro teri ddagala enguudo ze batambulizaako ebyamaguzi mbi emmotoka zaabwe zisiba mu garagi naki kakati service delivery tebagiraba ate ssente balaba zibbibwa kugamba nabo tubawe incentive waliwo amawanga nga bannansi basasula emisolo up to 50 or even 60% ebitundu nga 6 ku buli 100 amawanga eyo agamu naye nga omuntu asasula omusolo talina nnyo buzibu kubanga amanyi nti yes omusolo nsasudde munene nnyo naye wagenda mu ddwaliro afuna obujjanjabe bw'obwereere nga bulungi atwala omwana we ku ssomero n'asomera bwereere ate nga musomero eddungi infrastructure weeziri business nga ziyambibwa kati ffe tetukikoledde bannayuganda kyodola kwegamba bagamba beekyaye
kubagamba akasente akatono ate kasigaza ne wagenda mu ddwaliro kati alina okutwala omwana mu private hospital n'ebirala. Ensonga zino kikulu ne tuzikwasaganya. Njagala maliriza nga neebaza abasuubuzi kubanga nabalabye nga mwekalakaasa abamu ku mmwe emuggalawo amaduuka gammwe mu mirembe mugamba nti nedda kino kikyamu ekimala kimala. Tusigale nga tuwolesa obutali bumativu mu mirembe nga tutambulira ku mateeka era tugamba poliisi abantu bano tetubatuuke kuteekako nnyo mbeera. Twawulidde nti bagezaako okukaka abantu abamu mugulewo amaduuka gammwe lwampaka be bateekamu akasente kaabwe kaakati bali mugamba nti nedda kino kikyamu. Tubawulirize era ensonga zino zikolebweko mu buli ngeri yonna. Waliwo yankubye akaama n'aŋŋamba nti abasuubuzi bano buli bwe tuba nga twekalakaasa bagamba waaye ebyo tebitukwatako ebyo byammwe. Munnange kitulwanyisa omanye obukulembeze bwe buba nga tebutambula bulungi buli kimu kijja kubeera affected. Kyobudola mu parliament tulwana ne tulwana olw'ennamba zaffe ntono ne bayisawo kye baagala ne tusigala nga tuli mu kukukuluma. So kyetuliko kulaba nti embeera zino zonna zikyuka era tubeebaza kubanga mugassa amaloboozi gammwe ku gaffe. Eno petition yo tugifunye era nga ngenda tegeeza speaker mugambe nti waliwo petition eno nkulu tugiprioritizinge tugiwe obudde era tugyogereko era ne bannaffe abali mu NRM tubakubira omulanga muleme kwenyumiriza mu kyakugamba nti mwe mulina nnamba ze mwetaaga muyinza okukola kye mwagala okukola. Tuwulirize abantu bano be basasula omusolo oguddukanya eggwanga. Tubawulirize, bino tebiri mu politics. Abantu bano sibabuuzizza mpozi ntalo ono yekka yagambye nti yasaplying aba NUP oba NUP simanyi. Naye ojja kwesanga nga mulimu n'aba NRM nga mulimu n'ababiina ebirala n'abatalina gye bagwa. Kati bino si bya politics, bino bya ddala. Abantu bano tubawulirize. Very quickly in English, I want to appreciate the traders who have come to bring a petition to us here at Parliament because they've got concerns, and these are critical concerns that have got to be listened to. We are going to push through this petition with the leadership of Parliament, and generally our hope is that our colleagues on the other side will listen. Sometimes they pride themselves in the numbers that they do have, but it's not about politics, yeah? These are critical issues that are affecting traders, and we must be able to listen to them every step of the way. They are raising critical concern. Foreigners that have saturated the market, they are doing, retail trade, hawking, and so on, and they're saying, but wait a minute, in other countries it does not happen. So they're out of business because their space is being occupied. And we are not saying foreigners should not come to our country, but we've got to regulate all of these different issues. We must be concerned about our local operators, our local business persons, not just focusing on the foreign investors. They come, we give them free land, we give them tax waivers, we of late are guaranteeing them money, as you're hearing, and yet the local people are not cared for. It is wrong. There's no country that does that. I don't know why we do that. We must be different. We'd like to call on URA. Yes, you're doing all you can to hit your targets, but these people are saying they are not on the same page with you. This EFRIS system, the electronic fiscal receipting and invoicing solution, they're saying they don't understand it. They're saying it is complicating matters for them. They've got to have smartphones, they've got to have internet, and all of these things. You see, one of the critical canons in tax collection, you've got to make it easy for people to pay taxes. When you make it hard, they will evade the taxes, they will not pay. So we are calling on URA, as much as you can, keep engaging these people, even if it means meeting them every week, because these are your partners, they are stakeholders. Give them attention. The other day I saw there was a meeting. I don't know how often those meetings happen. You can't meet them once in a blue moon and move, and you just want to enforce. Listen to them. They are raising these critical concerns. Address their concerns. That way you'll be on the same page. We keep hearing of people being exempted. Investors, there's proposals to exempt them from certain taxes, stamp duty and others. There's proposed tax waivers. We keep asking Ministry of Finance, give us a list of waiver you want to waive taxes from businesses and the criteria you used.
Because they keep saying some of these businesses and these business persons are heavily indebted. If we don't waive their taxes, their businesses are going to crumble. These people are indebted too. They've gotten loans from banks. What's good for the goose should be good for the gander. Gold exporters, they're not bothered. They don't pay taxes, billions of shillings, and we understand there's a directive to say, leave them alone. But why? Is it because, as we hear, it is actually government people that are, doing this gold exportation, so they don't want to pay taxes? That it is probably family members who are connected to powerful people in this country? Because otherwise these things do not make sense. Ultimately, ladies and gentlemen, we need to, number one, fight corruption robustly, not just talking about it. We lose a lot of money to it because now URA is struggling because it's got to avail money for service delivery and so on. That's why they will dig deeper and deeper and deeper with all these new taxes, with all these heavy, high-handed enforcements. But you see, as a country, if we fight corruption, to which we lose over 10 trillion shillings a year, and we save that money, we will not be burdening Ugandan taxpayers further. So we know what to do to save money. Let's cut down the wastages. Sometimes you see wastage of untold proportion. Let's deal with these issues. That way will not be bothering and burdening the taxpayer a lot more with new taxes, with this and the other, simply because we need money. And they're also saying, look, we pay taxes, but we don't see value for this tax money. They go to government hospitals, there's no medicine, so they've got to now go to a private one and pay money. So they're paying taxes, the little that's left with them, they take it to a private school for your child, a private hospital, the roads are in bad shape. We need to fix these things. There are countries where people pay up to 50 or even 60% of their income in tax. But they don't complain so much because there is service delivery. It's a different situation here. That's why people are up in arms. They're saying, we pay our taxes, heavy taxes, but there's no service delivery. Why are we paying the taxes? Want to appreciate the traders who are out there protesting. Some have closed their shops and so on. It's your right to peacefully air out your concerns. And our hope is that police, as we have been hearing, they're trying to force people, going through some operatives, open your shops and so on. It's their right to air out their concerns peacefully and within the law. Finally, as we have said severally, a sinking boat affects everybody. And that's the situation we are grappling with. When we talk about these situations, some people think we are simply politicking. No, you'll all be affected. And somebody was saying, you see, some of those traders, when we are raising these concerns, they say, this doesn't concern us. Well, it might not be all of them. Maybe some are the ones that have that attitude, but everybody will be affected. It will come to your doorstep. Everybody will be affected. So let's join hands to see to it that we fix these challenges, these leadership challenges that we do have. That's where it stems from. And that way, our country will get better. So we're going to receive the petition, and we are going to push it through for it to be discussed.